Hi students, today we are going to discuss about new chapter, that is ratio and proportions. So let us see what is meant by ratio and proportion. This ratio and proportion are two different topics, but at the end both are interdependent, both are interrelated. So let us see first of all ratio. So ratio means a fraction. Ratio means a fraction. So you know that, right? Fraction. What is meant by fraction? Fraction in general in the form of P by Q. Fraction in the form of P by Q, where numerator P is a numerator, Q is a denominator, right? But in the ratio, so what is the difference between fraction and ratio? So fraction and ratio differs here. Fraction contain any value. Fraction contains any value, but in particular ratio contains similar type of objects, similar type of data. So what is that? Let us see. So I will give the definition of ratio. So ratio means comparison. So ratio is a tool. It is a tool to compare. It is a tool to compare two quantities. It is a tool to compare two quantities of same type and same units. So let us explain this definition. So what is the ratio? It is a tool. In general, ratio is used to compare two quantities. So what are the quantities? For example, if I have two persons are there. So two persons have different quantities, different qualities. Two persons have different weights, different heights, different marks. Okay. So their ages also may be different, right? So if we compare two persons, we need to compare two persons ages with age only. For example, let us take A and B are the two persons. A and B are the two persons. So the age of, if we compare age, if we compare the age of A is, let us say for example 12 years and the age of B is 15 years. So we need to compare ages by ages only, same type. Next, if I take weight, for example A is 24 kilograms kgs, B is 18 kgs. B is 18 kgs. Now coming to height, if I compare with height of A is 35 kgs, sir. Height will be in terms of centimeters. We will consider in terms of centimeters. For example, A is 110 centimeters in height, B is 105 centimeters height. Okay. So these are the comparisons. So if I compare with age, we need to compare with the age only, number of years to years. If I compare weight, I need to compare with another person weight only. If I compare with height, we need to compare with another person's height only. It is not fair comparison to compare age with weight or weight with height. It is not fair comparison. So if it is a fair comparison, we need to compare with ages with ages, marks with marks, height with height, and the two of same type and same units. So what is meant by same units? For example, if I consider A in terms of years, 12 years, B in terms of months, 15 years, how many months? 15 years means 180 months. 15 years means 180 months. So this is not the fair comparison. One person we have taken in years, for another person we are choosing in months. So it is not the fair comparison. So let us see next how we denote ratio ఎలా డినోట్ చేస్తాం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I have two values A
is to B. So ratio is denoted like A is to B. So pronunciation is A is to B. A is to B. So it will be written like A is to B is nothing but A by B. Here A is a numerator, B is a denominator. So A is also called as antecedent, B is also called consequent. So A is called antecedent and B is called consequent. Next, let's see some key points related to ratio and proportions. Already we have discussed what is meant by ratio, the same terms. Whatever we have so far we have discussed about ratio, those points have mentioned here. So let's look at here. So ratio should exist between the quantities of same type. So if we are comparing two quantities, we must have same type. So that is the first point. So what is the first point? When we are comparing two quantities, the type must be same and units must be same. Then that is the second point. While comparing two quantities, the unit should be same. So if we are comparing two lengths, if we will take meters, it must be in meters. If we take in centimeters, the second term must be in terms of centimeters only. Okay. So that is the second point. Next, third point, there should be significant order of terms. So what is meant by significant order of terms? So significant order ante enti? So when we are comparing two quantities, here we are comparing two quantities, right? A and B are two quantities. So here A by B is one comparison and B by A is another comparison. Both are not same. So let's see some example. If I comparing 2 by 3 and 3 by 2, is these two fractions are same? 2 by 3 and 3 by 2? Not same, right? So these two fractions have different values. So that's why that is not that fair comparison. When we are comparing two quantities, order must be same. ఒకసారి కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఆర్డర్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ ఆర్డర్లో కంపారిజన్ చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ టర్మ్ టు సెకండ్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్ టు ఫస్ట్ టర్మ్, చెక్ చేసుకున్న తర్వాత రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఓకే, రేషియో ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై రేషియో? కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఖచ్చితంగా రేషియో, ప్రతి ఒక్క రేషియోకి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీకు చెప్పాను, వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ వెయిట్ని కంపారిజన్ చేస్తున్నాను. సో 1% వెయిట్ ఈజ్ 24 kgs, 24 kg is to 32 kg కంపారిజన్ చేస్తున్నాను. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 24 kg by 32 kg. If I cancel, so 24 and 32 will cancel with one number, okay, exact number to cancel అవుతాయి. That is called common number. So common number is nothing but HCF. ఈ టూ నెంబర్స్కి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే యూ గెట్ దట్ కామన్ నెంబర్. అది ఈ రెండు నెంబర్స్ కూడా డివిజన్ అయ్యేటువంటి నెంబర్ మనకు వస్తుంది. HCF చేసినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. జనరల్గా వి నో దట్ టేబుల్స్, రైట్? చూడగానే కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ కేజీ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, బికాస్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ టర్మ్. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతే we don't have any unit. So which means that if a value does not have any units, it should be a constant, fixed value ఉంటుంది. సో 8 ఇక్కడ 24 and 32 8తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా. సో 8 ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ టర్మ్, 8 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ హియర్. 8 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని కాన్స్టెంట్గా డివిజన్ చేస్తుంది. సో 8 4s are 8 3s are. సో 8తో క్యాన్సిల్ చేయగా మనకి ఏమొచ్చింది రిజల్ట్? 3/4. సో 3/4 అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూనా కదా నాన్న? దీన్ని ఎటువంటి చేంజెస్ చేయలేం, ఎటువంటి క్యాన్సిలేషన్ చేయలేం. ఈవెన్ తో వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ డెసిమల్స్. ఓకే, సో డెసిమల్స్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ డెసిమల్స్లో కన్వర్ట్ చేసినా కూడా 3/4 వాల్యూ 3/4కే వస్తుంది. ఏదైనా సమ్ అదర్ వాల్యూ వస్తుందా? రాదు కదా. సో దట్స్ వై రేషియో ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, కాన్స్టెంట్. ఓకే, రేషియో డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్. అంటే ఏంటి? ఎందుకు సార్ యూనిట్స్ అనేది ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం యూనిట్స్ గురించి అంటే, ఇక్కడ ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ యూనిట్స్ అన్నాం కదా. రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత యూనిట్స్ ప్లేస్ చేయాలా వద్దా అంటే, మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో డిస్టెన్స్ టైం స్పీడ్ డిస్కస్ చేసాం. ఖచ్చితంగా స్పీడ్కి అయితే km/h, డిస్టెన్స్కి అయితే కిలోమీటర్స్, టైంకి అయితే సెకండ్స్ ఆర్ హవర్స్ ప్లేస్ చేసాం. ఖచ్చితంగా ప్లేస్ చేయాలి, బికాస్ దోస్ ఆర్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కాబట్టి ప్లేస్ చేయాలి. బట్ రేషియోకి మనం వీ డోంట్ నీడ్ టు ప్లేస్ ఎనీ యూనిట్ ప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ రేషియో ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. డైరెక్ట్గా మనం ఒక ఫ్రాక్షన్ ప్లేస్ చేసేయాలి.
ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ క్వశ్చన్ హియర్. ఇందాక మీకు పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్డర్ అని చెప్పాను కదా, ఆ సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ సీ. Okay, so here what they have given, in a class there are 75 students. So how many students are here? Students are 75. Of them 35 are girls. Girls enta mandi unnarana? Girls are 35. So students in the sense means that both it is the combination of both boys as well as girls. So నాకు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఓన్లీ దే హ్యావ్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ మాత్రం ఇచ్చారు. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో బాయ్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు? సో బాయ్స్ అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు అన్న క్వశ్చన్లో. బాయ్స్ కావాలి కదా నాకు, బికాస్ టు ఫైండ్ దట్ ఏబీసీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా బాయ్స్ వాల్యూ తెలియాలి మనకు. సో బాయ్స్ తెలియదు కాబట్టి వీ కెన్ ఫైండ్ బాయ్స్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా. ఏంటి, టోటల్ స్టూడెంట్స్లో నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వి గెట్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్. సో students, total students minus girls gives boys. 75 minus 45, sorry 75 minus girls, how many girls are there here nana? 35 girls are there. So boys, number of boys in the school enta mandi unnaru nana? 40 boys. The number of students, boys students enta mandi unnaru nana? 40. So we have the boys students, right? Then we can go and find that values for answers for A, B, C. So A, what is A? Find the ratio of number of boys and girls. Ratio of number of boys and girls. And your ratio find out cheyali, boys and girls. So boys is to girls. They are asking the ratio boys is to girls. So significant order unna, boys to girls adigaru, not girls to boys. So boys and girls ante enna, what is the ratio, what are the how many boys are there here? 40. So how many number of boys are here? 40 is to number of girls are 35. So if we write in fractional form, so fractional form enduku rastunnanu ante cancellation kosam. So simplest form lo rayali manam, we need to write that answer in simplest form because 40 and 35 will cancel with 5, right? So 40 by 35. So if we cancel this, so cancel chesthe emotundana, 5 to cancel, 5 8s are 5 7s are. So what is the answer? 8 by 7. So 8 by 7 means that what is the ratio? What is the answer for A? 8 is to 7. So the answer is 8 is to 7. Ala value rayali. So next coming to the B. So read that B question. Find the ratio of number of boys, so number of students to boys. Students to boys. Ratio find out cheyali. Your ratio find out cheyali. Number of students is to number of boys. Alane C kuda chuddam. Let's first of all complete that B. But how many students are here, Nana? Total students are 75. They have given that 75 students is to how many boys here? Here 40. So if we cancel 75 by 40, cancel chesthe. So find that common term. Common term emundi ikkada 75 ki 40 ki common term emundi? 5. 5 is the common term. లేదు సింపుల్గా వి నో ద డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఆల్సో, రైట్? 5 0 ఉంది కాబట్టి అల్టిమేట్గా 5తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 5తో క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్ విత్ 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, which means that 5 15s are 75. Next 5 8s are 40. So what is the fraction we got here? 15 by 8, which is equals to 15 is to 8. 15 is to 8. Next, coming to the third question, what they are asking, Nana? So they are asking, find the ratio of number of girls to students. Girls is to students. What is the option? Question C, girls to students. So look at the question B. In question B, they are asking number of students to number of boys. In question C, they are asking girls to students. So order, significant order అనేది చేంజ్ అవుతుందా లేదా?
వాళ్ళు ఎలా అయితే మెన్షన్ చేస్తారో అలానే చేయాలన్న. గర్ల్స్ టు స్టూడెంట్స్ అడిగారు కాబట్టి గర్ల్స్ ఇస్ టు స్టూడెంట్స్. సో హౌ మెనీ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ హియర్? 35 is to how many students, total number of students ఎంతమంది ఉన్నారన్న? 75. So we can express this as fractional form because we need to write simplest form. 35 by 75 cancel అవుతుంది కదా, it will be cancelled with 5 7s are 5 15s are. So ultimately we got 7 by 15. So 7 by 15 means that 7 is to 15. So in this way we do the questions, we do the comparison, okay, and we have seen how to maintain, okay, significant order. Have you understood? So next, look at the question. Represent the following into simplest form of ratio. Simplest form, already we have seen simplest form in fractions, decimals, okay. Represent the following decimals in simplest form. 0.25 అంటే మనం simplest form ఏమవుతుందన్న 25/100 which is equals to 25 ones are 25 fours are 1/4. 0.25 కి simplest form is 1/4. అలా ఎలా అయితే simplest form అంటే simplest form అంటే ఏంటి? if any cancellations numerator denominator ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసేయాలి, క్యాన్సిల్ కాని టర్మ్స్ని రేషియోలో ప్లేస్ చేసేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్. సో 48 64. సో ఇక్కడ ఏంటి సార్, ఇక్కడ ఎటువంటి యూనిట్స్ లేవు. మీరు ఇందాక యూనిట్స్ ఉండాలి అని చెప్పారు కదా, యూనిట్స్ ఉండాలి అంటే సేమ్ టైప్ ఉండాలి, లేవు అంటే లేదు. కాన్స్టెంట్ నంబర్స్, వీఆర్ కంపేరింగ్ టూ నంబర్స్, సో ఇఫ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ టూ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి? లెంత్ వెయిట్ ఇలాంటి కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు సేమ్ టైప్ సేమ్ యూనిట్స్ ఉండాలి. నంబర్స్ కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటివి అవసరం లేదు. అంటే నంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఎటువంటి యూనిట్స్ లేనటువంటివి. ఓకే, నా 48 to 64. సో 48 is to 64 which is equals to 48/64. Here 48 and 64 will cancel with some constant number. ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఏ కాన్స్టెంట్ నెంబర్, దేంతో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో ఎయిదర్ బై డూయింగ్ హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీకు కాన్స్టెంట్ నెంబర్ తెలుస్తుంది. అంటే ఒక నెంబర్తో డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. లేదు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, 2తో ఒకసారి, మరి 2తో అలా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ లాంగర్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇన్ మిడ్వే వి గెట్ దట్ కన్ఫ్యూజన్. అలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఏం లేకుండా ఉండాలంటే జస్ట్ ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 48కి 64కి హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే యూ గెట్ దట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. అంటే ఏ వాల్యూతో బోత్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అనేవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఒక కాన్స్టెంట్ నెంబర్, ఒక సింపుల్ నెంబర్తో క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. లేదు అంటే డైరెక్ట్గా నాకు టేబుల్స్ తెలుసు సార్ అంటే డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా. 48 to 64 ఏ టేబుల్ వస్తాయి? కామన్ టేబుల్లో 8 టేబుల్లో వస్తాయి. ఇన్ 8 టేబుల్ వి గెట్ దట్ 48 and 64. 8 6 are 48, 8 6 are 48, తర్వాత 8 8 are 64, సింపుల్ టేబుల్. తర్వాత 6 and 8 అగైన్ క్యాన్సిల్ విత్ 2, 6 8 అగైన్ క్యాన్సిల్ విత్ 2, 2 3s are 2 4s are. లేదు సార్ నాకు ఇంకా బాగా టేబుల్స్ తెలుసు అంటే 16తోనే డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసినాను. 16 3s are 48, 16 4s are 64. సో ఫైనల్లీ వి గాట్ దట్ 3/4. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో నాన్న? 48 is to 64 is equals to 3 is to 4. 3 is to 4. In this way we will write in the simplest form. Next, they have given the decimal values now 7.2 and 6.3. 7.2కి 6.3కి we need to write in terms of simplest form. సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాయాలి అంటే ఏం చేయాలి మనము? ఓకే, సో ఫస్ట్ డెసిమల్ వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలి, డెసిమల్ పాయింట్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో 7.2 is to 6.3 which is equals to 72 7. సో ఇక్కడ డెసిమల్ వాల్యూస్ చూడండి అన్న. ఆఫ్టర్ ద డెసిమల్ పాయింట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ వాల్యూస్ లేదా? డెసిమల్ వాల్యూస్లో డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ వాల్యూ ఉంటే డెసిమల్ పాయింట్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఉంది ఇన్ న్యూమరేటర్, అండ్ డెసిమల్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ వాల్యూ we have the only one digit in denominator also. So in that case we can remove the decimal point. If we remove the decimal point then it will be 72/63. Again find the constant term for that 72 and 63. 72కి 63కి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్న.
కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, ఈ బోత్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అనేవి ఒక సింగిల్ నెంబర్తో క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి సింప్లెస్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో 72 63 ఎస్ 9తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి నేను బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. 9 8 జా 72, 9 8 జా 72, 9 7 జా 63. So which is equals to 8/7. You got that? 8/7. ఇంకా ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా? No. 8 and 7 can't cancel with any number. So కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందా 7.2 is to 6.3 is equals to 8:7. 8:7. Next, now coming to the third question. Now we are having units here. 2 meters and 75 centimeters. Look at the units here. So one term is having in terms of meters, one term is having in terms of centimeters. So చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ, when we are finding ratio for the two terms must be of same type and same units. ఇక్కడ టైప్ సేమే ఏంటి, లెంత్ సెంటీమీటర్ మీటర్ లెంతే, బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, వాట్ వీ విల్ డూ, we have to convert into same units or uniform units. So ఎలా చేద్దాం చెప్పండి, give me the answer. So we will convert this meters into centimeters, right? Meters and centimeters లో easy convert చేయొచ్చు కదా. So what is the 1 meter? 1 meter equals to how many centimeters? Give me the answer. 1 meter equals to how many centimeters? 1 meter equals to 100 centimeters. So 1 meter equals to 100 centimeter అయితే what about the 2 meters? 2 meters equals to 200 centimeters. We have seen in measurements, right? 200 centimeters, 75 centimeters. Now we have the terms in same type, same units lo unnaya ledha nana. Now we can find the ratio. 200 is to 75, which is equals to 200/75. 200/75. Here 200 and 75 ఏ నెంబర్తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి మరి? అగైన్ ఫైండ్ దట్ హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కామన్ టర్మ్ తెలుస్తుంది, డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. లేదు అంటే మీకు తెలిసినటువంటి నెంబర్తో క్యాన్సిల్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. సో ఐ నో దట్ 25 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇవి. 25 3s are 75, 25 8s are 200. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 200 అంటే 200 is to 75, which is equals to 8:3. 8:3 అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ అలానే if you have, let's look at the fourth question చూడండి. Here we are having 3 kilometers and 960 grams. 3 kilograms and 960 grams. అంటే కిలోగ్రామ్స్ ఏం చేయాలన్నా గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 3 kilograms equals to how many grams? 3000 grams. 3000 grams. Next, 960 grams. For these two, we need to find the ratio. Which means that 3000 is to 960. After writing in same units, then find the ratio. 3000/960. Cancel చేస్తారా మీరే? Cancel చేసి ఆన్సర్ ప్లేస్ చేయండి. So we need to convert. So if we don't have same units లేకపోతే ఏం చేయాలన్నా, we need to convert into same units. Same units లో convert చేసి then we need to find the ratio. So look at the 7th question. I will write this 7th question. So ఇక్కడ చూడండి అన్న, both are in same terms అన్న. ఇక్కడ ఏంటి 125 rupees, 12.25 rupees. rupees but they are different values. So rupees 125 is to rupees 12.5. So rupees remove చేస్తే 125/12.5. సో అగైన్ డెసిమల్ డివిజన్ ఆఫ్ డెసిమల్స్లో చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 1 digit ఉంది డినామినేటర్లో, బట్ న్యూమరేటర్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డెసిమల్ పాయింట్. సో కాబట్టి ఏం చేస్తాం, డెసిమల్ పాయింట్ 0 ప్లస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ చేసుకుంటాం కదా. సో చేసుకున్న తర్వాత నౌ వీ కెన్ రిమూవ్ ద డెసిమల్ పాయింట్. డెసిమల్ పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే దెన్ 1250/125 క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న, 125 1s are 125 10s are. So 10/1. So what is the ratio here? 10:1.
సో 10:1 ఇఫ్ డినామినేటర్ 1 ఉందనుకుంటున్నా సో రేషియో అనేది ఖచ్చితంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి. 1 ఉన్నా కూడా రేషియో అనేది రిప్రజెంట్ చేయాలి. 10:1 is the ratio. Okay, is that clear? This is in this way we will convert the given terms into simplest form of ratio. So if we don't have the same type of units, uniform units so levu ante, so convert those convert into same type of units and next do that in terms of ratio. Okay, so I will send that pdf send chestanu. So no need to write pausing this video, pause chesi raalsina avasaram ledu. pdf మీ వాట్సాప్ సెండ్ చేస్తాము. సో బై గో త్రూ దట్ పీడిఎఫ్ని చూస్తూ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ టు క్లాస్ నోట్స్లో రాయండి. అండ్ దెన్ ఐ విల్ సెండ్ దట్ సమ్ వర్క్షీట్ ఒక బిలో దిస్. దీని తర్వాతే వీ హ్యావ్ దట్ సమ్ వర్క్షీట్ ఉంటుంది. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మీద వర్క్షీట్ ఇస్తాను. యూ కెన్ నోట్ డౌన్, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దట్. క్లియర్? సో థ్యాంక్ యూ గైస్.